তো फ्रेंड्स আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের ফটোটা এডিট করা হয়ে গেল। আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আপনারা কিভাবে খুব সহজে লাইটরুম অ্যাপস ব্যবহার করে যে কোনো ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ করে নেবেন। তো এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর আপনাদের যদি লাইটরুম অ্যাপসটি যদি ডাউনলোড করা না থাকে তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লাইটরুম অ্যাপসের লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনারা লাইটরুম অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।